2026년 2월 19일 목요일 BT의 5분 세상읽기. 아는 만큼 보이는 이야기로 여러분의 세상을 넓혀드리겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 아침 기사들을 보다가 와, 정말 머리가 어질어질하더라고요. 한쪽에서는 역사상 가장 큰 폭락이 온다 이러는데 네. 바로 옆 기사에서는 코스피가 6천을 향해서 날아오를 거다 뭐 이런 얘기를 하니까요. 도대체 누구 말을 믿어야 할지 모르겠어요. 정말 극과 극의 전망이죠. 먼저 그 부자 아빠, 가난한 아빠의 저자 로버트 기요사키 이야기부터 해봐야 할 것 같아요. 네네. 워낙 유명한 분이죠. 이분이 지금 역사상 가장 큰 붕괴가 코앞에 왔다 이러면서 달러 같은 법정 화폐는 이제 위험하니까 비트코인이나 금을 사라고 엄청 외치고 있어요. 정부가 돈을 너무 많이 찍어내서 화폐 가치가 떨어진다 뭐 이런 논리인 거죠. 맞습니다. 그런데 사실 기요사키는 몇 년째 비슷한 경고를 계속 해왔잖아요. 네, 맞아요. 그래서 듣는 사람 입장에서는 또 그 얘기야 하고 좀 피로감을 느낄 수도 있을 것 같아요. 이번엔 뭔가 좀 다른가요? 좋은 지적이세요. 늑대가 나타났다는 외침처럼 들릴 수 있는데 여기서 중요한 건 그 시점이에요. 시점이요? 네, 바로 시장의 반대편에서는 반도체 덕분에 코스피 6천 시대가 열릴 거라는 이런 낙관론이 막 쏟아져 나오고 있거든요. 삼성전자랑 SK 하이닉스요. AI 붐 때문에 실적이 엄청날 거라는 기대감. 그렇죠. 그러니까 한쪽에서는 시스템 전체가 무너진다고 하고 다른 한쪽에서는 특정 산업이 이끄는 유례없는 호황이 온다고 하니 와, 이거 뭐 거의 다른 세상을 보고 있는 것 같은데요? 바로 그겁니다. 그게 지금 시장의 핵심이에요. 지난 5년만 봐도 AI 전력 인프라 관련주인 HD 현대 일렉트릭은 주가가 5,000% 넘게 폭등했어요. 5,000%요? 정말 상상도 안 되는 숫자네요. 그런데 한때 최고였던 LG 생활건강 같은 주식은 80% 가까이 폭락했거든요. 시장 전체가 같이 움직이는 게 아니라 AI라는 새로운 흐름에 올라탄 소수와 그렇지 못한 다수로 그냥 극명하게 나뉘는 거죠. 기요사키의 경고는 어쩜 이렇게 소외된 쪽의 불안감을 대변하는 목소리일 수도 있겠군요. 그렇게 볼 수 있죠. 이런 거대한 흐름의 분열이 주식시장에만 있는 건 아닐 텐데요. 당장 우리가 사는 집 문제, 부동산 시장도 비슷하지 않을까요? 정확히 같은 현상이 나타나고 있어요. 이재명 정부가 다주택자를 강하게 압박하니까 서울 아파트 매물이 엄청나게 늘면서 가격이 주춤하고 있거든요. 송파구 같은 곳은 매물이 40%나 늘었다는 기사도 봤습니다. 네. 그래서 겉으로만 보면 시장이 좀 안정되나 보다 할 수 있죠. 하지만 그게 다가 아니겠죠. 항상 그 풍선 효과가 문제잖아요. 맞습니다. 규제를 피한 돈이 전부 빌라 시장으로 맹렬하게 쏠리고 있어요. 지난달 서울 빌라 거래량이 무려 83%나 폭증했습니다. 83%요? 와, 그건 정말... 네, 재개발을 노린 투기 수요까지 몰리면서 서민들의 마지막 주거 공간이었던 빌라가 이제는 투기판이 될 수 있다는 우려가 커지는 거죠. 아파트랑 빌라, 두 시장의 희비가 완전히 엇갈리고 있는 겁니다. 시장도 그렇고 부동산도 그렇고 현실이 이렇게 여러 갈래로 나뉘는 걸 보니까 문득 이런 생각이 드네요. 우리가 매일 보는 통계 숫자 자체가 현실을 제대로 못 보여주는 건 아닐까? 그거 굉장히 중요한 지점입니다. 특히 평균 연봉 기사 같은 게 딱 그렇죠. 맞아요. 우리나라 직장인 평균 연봉이 4,500만 원이라는 기사. 사실 대부분은 공감하기 어려운 숫자잖아요. 그렇죠. 그 기사 보고 아니 다들 이렇게 많이 버는데 나만 이런가 하고 좌절감을 느끼는 분들 정말 많을 거예요. 네, 저도 좀 그랬어요. 그럴 필요가 전혀 없습니다. 그게 바로 평균의 함정이니까요. 평균의 함정이요? 네. 상위 0.1%에 있는 초고소득자들이 1인당 평균 10억 원 가까이 벌면서 전체 평균을 엄청나게 끌어올리는 거예요. 실제 대다수의 현실을 보여주는 건 평균이 아니라 중위값이거든요. 모든 사람을 한 줄로 세웠을 때 딱 중간에 있는 사람이 얼마를 버느냐. 맞습니다. 그 중위소득이 3,417만 원입니다. 평균이랑은 1,000만 원 이상 차이가 나는 거죠. 와, 정말 충격적인 차이네요. 그러니까 우리는 계속 평균이라는 하나의 숫자에 섰고 있었던 거군요. 진짜 현실은 그 뒤에 가려져 있었고요. 네, 오늘 우리가 살펴본 모든 이야기가 그걸 보여주는 것 같아요. 시장의 극단적인 전망, 아파트와 빌라의 엇갈린 운명, 그리고 평균 연봉의 착시까지. 이제 모든 게 하나의 방향으로만 움직이는 시대는 끝났다는 거죠. 오늘 이야기를 쭉 정리해보니
세상을 이해하는 방식 자체를 좀 바꿔야겠다는 생각이 듭니다. 단순히 헤드라인 하나, 평균 숫자 하나만 볼 게 아니라 그 이면에 얼마나 다양한 현실이 숨어 있는지 들여다보는 눈이 필요해진 것 같아요. 맞습니다. 당신이 보고 있는 세상의 평균 뒤에는 또 어떤 이야기가 숨겨져 있을까요? 한번 생각해보는 하루가 되셨으면 합니다. Welcome back to the deep dive. So today we are looking at this one date, February 18th, 2026. And, it feels like it's having a major identity crisis. It really does. On one hand, you've got Robert Kiyosaki, the rich dad, poor dad guy, just screaming that the biggest crash ever is happening right now. Right, he's telling everyone to buy gold, get Bitcoin, basically head for the bunkers. Exactly. And then on the complete other side of the planet, you have the Korean stock market, the KOSPI, and it's looking at hitting the 6,000 mark. It's exploding. An explosion fueled by, the AI chip frenzy? That's the one. So you have this incredible tension. Half the world is bracing for impact. The other half is like popping champagne. It's a recipe for whiplash, isn't it? So, okay, let's try to cut through some of that noise today. We need to figure out why some stocks are up, 5,000%, while huge retail companies are just dying. And why that average salary number you always see is, well, it's basically a lie. It's a K-shaped reality. There is no average anymore. You're either on the rocket ship or you're sinking. Let's start with that rocket ship then. The AI boom, the numbers are just staggering. Samsung and SK Hynix are obviously pulling the whole market up. And the sources keep pointing to HBM4. Now, I know that stands for high bandwidth memory, but is it really that big of a deal? Oh, it's the only deal right now. Think of it like this. HBM4 is the super specialized memory that has to sit right next to the AI processor. Okay. You literally cannot run the new AI servers without it. It's the bottleneck. Right. So SK Hynix isn't just a chip company anymore. It's the plumbing for the future. Wow. But it's not just the chip makers, right? I was looking at HD Hyundai Electric. This is let's be honest, a boring power company. Right. But the stock is up over 5,000% in 5 years. What's going on there? Simple. AI eats electricity for breakfast. If you're building all these data centers, you need to power them. You need to upgrade the grid. So it's the infrastructure play. It's the infrastructure play. And you compare that to the old economy. Look at a company like LG Household and Healthcare, a giant in cosmetics, consumer goods. A classic blue chip. And it's down 70, maybe 80%. Oh. If you played it safe with the traditional big names, you got absolutely crushed. That is just a brutal difference. So if the tech side is so hot, why is Kiyosaki so sure a crash is coming? Because he's not looking at the tech. He's looking at the foundation. He's basically arguing that our money, fiat currency, is becoming worthless. Trash, I think is his word. And he's worried about things like Trump-era tariffs coming back or the Fed changing rates. Exactly. He's betting that the whole financial system breaks before the cool AI tech has a chance to save it. Okay, so a shaky foundation, even if the house looks good. And that shakiness seems to hit regular people the hardest. I saw a headline that the average salary in Korea is now 45 million won. I saw that too. That's about, 33,000 US dollars, it sounds? Okay, that number is a total illusion. It's completely skewed by the top 0.1% who are earning, billions. If you look at the median, the person right in the middle, Yeah. they're earning about 34 million won. Wait, 34? That's barely a living wage in a city like Seoul. It's not. And it gets worse. 80% of all workers earn less than 30 million won. That gap is driving this really strange trend they're calling the senior rush. I read about this. This is where you have white-collar retirees, like old bank managers, rushing to get technical licenses for manual jobs. It's a complete reversal of everything we valued for 30 years. They've realized their management experience is worthless to an algorithm, but an electrician's license. AI can't wire a building. Not yet, anyway. They're trading prestige for survival skills. They see the writing on the wall. And that anxiety is spilling into housing, too. The government is cracking down on people owning multiple apartments in places like Gangnam, but it's backfiring. It's the classic balloon effect. You squeeze one end, and the air just rushes to the other. Since high-end apartments are regulated, all that money is flooding into villas. And we should probably clarify for our international listeners, a villa in Korea isn't some luxury Italian estate. Not at all. No, they're usually older, low-rise brick buildings. They were the cheaper working-class housing option, but now people are buying them up, hoping for redevelopment. So a new bubble is forming at the bottom of the market. And while that's happening, the places people used to shop are vanishing.
Home Plus, a huge retailer, is facing liquidation. It's the death of the middle all over again. Yeah. They're stuck with huge physical stores, but regulations stop them from doing dawn delivery to compete online. So they just fade away. So in Korea, it's a scramble for economic survival. But over in the US, there's a different kind of pushback happening. Tell me about this Quit GPT movement. Yeah, this is fascinating. People are canceling their ChatGPT subscriptions. But it's not about the price. It's ideological. It is. It's because OpenAI's leadership has financial links to the Trump campaign and is also working with ICE, immigration, and customs enforcement. So users are actually voting with their wallets. They are. It's a move toward ethical AI. People are switching to competitors like Gemini or Claude because they don't want their subscription money supporting those politics. It shows that even in a tech boom, a company's ethics still matter. So if we just step back for a second, from AI chips to housing bubbles to ethical chatbots, Yeah. what's the big picture here? I think the big picture is that the average is dead. You can't look at an average stock return or an average salary and understand anything anymore. It's hyper-growth in one corner and total collapse in the other. Which leaves us with a pretty provocative thought, doesn't it? If the average is a lie and AI is changing the whole game, are you betting your career and your money on the infrastructure of the future, like the power grid and real, tangible skills? Or are you still clinging to the idea of safety in the past? That's really the only question that matters now. Thanks for listening. Keep analyzing the signal from the noise. We'll catch you in the next deep dive.